worried about you at all. So you're doing great. Okay, so this is lesson 1, Fundamentos de Español 2, lección 1. The purpose of this level is to really help you start adding a little bit more detail to your conversation so you can start making friends or start speaking in more professional situations. You've already got my contact information, you know my story. We can skip over a lot of this. En esta lección, los destacados de esta lección, that means the highlights of this lesson. Vamos a repasar cómo presentarnos, los verbos regulares y el alfabeto, and then the new stuff. We're going to get into something called usted, an irregular verb, estar, to talk about conditions and emotions. First, what do these phrases mean, Mateo? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? How do you say? Okay. ¿Qué significa? What does this mean? ¿Puedo hacer una pregunta? Can I ask a question? No entiendo. I don't understand. Repite, por favor. Please repeat. Más despacio, por favor. Slower, please. Perfecto. Ok. Mateo, ¿qué necesitan los alumnos para tomar notas importantes en la clase? ¿Qué significa los alumnos? The students. Necesitan papel y bolígrafos. ¿Qué necesitamos para saber el tiempo? Saber el tiempo. ¿Qué significa saber el tiempo? To know the hour. To know what time it is. El reloj. Necesito. Necesitamos. Necesitamos el reloj. Muy bien. El reloj. ¿Qué necesita el maestro para escribir y borrar durante una clase? Necesita la computadora y Zoom. Muy bien. ¿Qué necesitamos para sentarnos en la clase? ¿Qué significa sentarnos? To sit down. Necesitamos sillas. ¿Qué necesita el maestro para mostrar una presentación? ¿Qué significa mostrar? To show. Necesita Zoom y computadora. ¿Qué necesitas para botar basura? Número 6, perdón. ¿Qué necesitamos para ver en un cuarto oscuro? ¿Qué significa cuarto oscuro? A dark room. Necesitamos el luz. La luz. La luz. Muy bien. ¿Qué necesitas para botar basura? Botar basura. ¿Qué significa botar? To throw away. To throw away the tray. Necesito basura. ¿Cómo se dice trash can? Un cesto de basura. Un cesto de basura. Muy bien. ¿Qué necesitamos para mandar correo electrónico? Mandar. ¿Qué significa mandar? To send. Necesito una computadora y ¿cómo se dice? Email. Correo electrónico. Correo electrónico. To say an email address, maybe we could say an account. Una cuenta. Necesitamos una cuenta de correo electrónico. Okay. Necesitamos una computadora y una cuenta. Una cuenta.
Muy bien. All right. Tell me the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Perfecto. Ok, ¿cómo se dice o qué significa yo? I, Tú, you, él, he, ella, she, nosotros, we, ellos y yo, ellas. those guys, Just they. they. Okay. Okay, ustedes. We kind of touched on this a little bit in the last level. What does ustedes mean? Y'all. Y'all, the plural form of you. Okay, so what are the endings for the AR verbs? Yo, O, tú, us, él or ella, a, nosotros, amos, ellos, ellas, or ustedes. an. So do a verb like hablar. Yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla, nosotros hablamos, ellos hablan, ellas hablan, ustedes hablan. Muy bien. Same thing with the ER verbs now, just the endings. O, es, hemos, en. Yo como, tú comes, él come, ella come, nosotros comemos, ellos comen, ellas comen, ustedes comen. Now with our IR verbs. O, es, imos, en. Muy bien. Vivir. Yo vivo, tú vives, él vive, ella vive, nosotros vivimos, ellos viven, ellas viven, ustedes viven. Muy bien. Today we're going to learn something called usted. Usted doesn't really exist in English, at least not anymore. Once upon a time it did, but we've gotten rid of it. Usted exists in Spanish to be overly formal, polite, and to show respect in Spanish. So imagine you're talking to a stranger. You're talking to an authority figure. You're talking to an elder, or you might be using it when you're meeting someone for the first time. This is what it looks like in Spanish. Disculpe, señor, ¿usted habla inglés? It means the same for us as you. Do you speak English? So it's like saying, excuse me, sir, do you speak English? Now, the usted form follows the third person singular form. It's really the second person singular. It means you. It just follows the verb conjugation. So if that's confusing to you at all, I think about it like if you've ever watched a movie where like a costume drama where it's like old royal times or something, and a king has a servant, and the servant comes up and says, would his majesty like a cup of tea? Like the servants talk to the kings and the queens in the third person, like they're being so formal that they're removing themselves directly from the conversation. That's the way I kind of think about this, right? Okay. So we can see this. Él habla español. Does he speak Spanish? Or usted habla español means do you speak Spanish? Okay. So it's kind of a good idea when you're first learning this to say usted, just in case you might mess up on the conjugation or something like that. At least you said usted, and the person should know that you're at least trying to be polite, right? So usted with our AR verbs is going to end in a, so it'd be usted habla, usted or usted come, and again for IR verbs, usted or usted vive. So when we're introducing ourselves to somebody in Spanish, the introduction changes just a little bit because of this usted form. So ask me the questions here. ¿Cómo se llama usted? Me llamo David. ¿Cómo se deletrea su nombre? D-A-V-I-D. Mucho gusto. Igualmente.
¿De dónde es ustedes? Es usted. Soy de México. ¿Dónde vive? Vivo en Denver. ¿A qué se dedica? Soy maestro de español. ¿Qué le gusta hacer? Me gusta hacer yoga. Dígame algo interesante de usted. A veces salgo para bailar salsa en la rumba. ¿Cuál es su número de teléfono? Mi número de teléfono es 720-257-8539. Estamos en contacto. ¿Me parece bien? Hasta luego. Nos vemos. Bien. Ahora, pregúnteme en la forma de usted. ¿Habla por teléfono? Sí, hablo por teléfono. ¿Camina por el parque? Sí, camino por el parque. ¿Viaja por las montañas? A veces viajo por las montañas, me gusta. ¿Toma cerveza? No, no tomo cerveza. ¿Toma ron? No tomo ron. ¿Reserva una mesa para su familia? No, no reservo una mesa para mi familia. ¿Ordena entradas? Sí, ordeno entradas. ¿Desea postre? Sí, deseo postre. ¿Baila mucho? No, no bailo mucho. ¿Viaja mucho? ¿Viaja poco o mucho? Viajo poco. Sigue, muy bien. ¿Bebe vino? No bebo vino. ¿Aprende español? No, yo enseño español. ¿Corre en el gimnasio? Sí, corro en el gimnasio. ¿Aprende algo interesante? Sí, aprendo algo interesante todos los días. ¿Corre en la calle? Sí, corro en la calle a veces. ¿Bebe 8 vasos de agua? Sí, bebo 8 vasos de agua. ¿Come comida italiana? Sí, como comida italiana mucho. ¿Bebe café o té por la mañana? Generalmente bebo café por la mañana, pero a veces tomo el té también. ¿Come carne mucho? Sí, como carne mucho. ¿Come dulces mucho? Sí, también como dulces mucho. ¿Vive en Denver? Sí, vivo en Denver. ¿Escribe poesía? Sí, escribo poesía. Poesía. ¿Escribe correo electrónico? Sí, escribo correo electrónico. ¿Recibe correo basura? Recibo mucho correo basura. ¿Vive en una casa? Sí, vivo en una casa. De su trabajo. De su trabajo. ¿Escribe correo electrónico de su trabajo? Sí, escribo correo electrónico de mi trabajo. ¿Recibe una carta de amor No. por tu esposa? No recibo una carta de amor. ¿Vive cerca de la escuela? Sí, vivo cerca de la escuela, porque vivo en la escuela. What was, ¿cómo se dice gift?
Un Lejos. regalo. Un regalo. Regalo. Gift. Recibe un libro por regalo. Sí, a veces recibo libros por regalos. Discute con su amor. No, no discuto con mi amor. Bueno. Perfecto. Mateo, this is a little thing that I like to just kind of touch on. I don't really spend any time teaching it or using it in class, rather. Vosotros is like ustedes in Spain when you're talking to people that you're familiar with. Okay. Not used at all in Latin America. So here in the United States, we speak Latin American Spanish. It's very rare that you're gonna hear anybody use vosotros. Learn it if you want to. I don't know if you ever have any ambitions of going to Spain, that's fine. But I've heard vosotros used 2 times in the past 10 years here in Denver. Okay. One was from a student I had that was from Spain. It was learning English with me, and another one was just this random guy that came in. He worked for Denver Public Libraries, and he wanted to talk to us about some program they had going on, and he said vosotros, and I was like, you're from Spain. So if you want to learn how to do it, it's going to fill in this missing box of the chart. So for AR verbs, it's ais, so it'd be vosotros habláis. For ER verbs, it's ace, so it'd be vosotros coméis. And then for IR verbs, there's again a disconnection here. It'd just be is, so it'd be vosotros vivís. Learn it if you want to. We're never going to practice it in class. Okay. Okay, so how is como? Como is how? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo está el tiempo? By the way, tiempo can mean time. In this situation, it means weather. How is the weather? Okay. So you wouldn't say está clima? Está clima? No. Clima is climate. Oh, ¿cómo se dice warm? People use it, but they use it the wrong way. Oh. So warm is cálido. Está cálido. Cálido. Está cálido. Muy bien. ¿Cómo vas a tu trabajo? ¿Cómo vas? Voy al carro. Voy por carro. Voy por carro. ¿Cómo te gustan estas clases? Me gustan estas clases mucho. ¿Cómo limpias tu carro? Limpio con agua y, ¿cómo se dice? Sponge. Una esponja. Una esponja. No car wash, usually. Okay, muy bien. Okay, last thing of the day. The verb estar means to be, and this is an irregular verb. This level is almost entirely dedicated to this verb, okay? So to say I am, yo estoy. To say you are, tú estás. You see, it doesn't follow the regular verb pattern, right? If it were a regular AR verb, it would just be ending with an O, but it's ending with an OY, and then we have an accent mark over the A. So, ¿cómo estás? Estoy bien. Perfecto. So we're going to stop right here today, and we'll pick up tomorrow with the